Now there seems to be trouble in the house of Churchill. Now this is after one of the comedians from Churchill show, who goes by the name of Jemutai, reached out to EDGAROBARE trying to sell her account, but instead amepea watu chai ingine moto sana leo. Now Jemutai, who's a very popular comedian on Churchill show, tried to reach out to EDGAROBARE today as she was trying to sell her Instagram account in order to pay for her bills. As Jemutai was reaching out to EDGAROBARE, who was very willing to actually help her, lakini inaka EDGAROBARE had some tea already on Jemutai and her alleged baby daddy, who's also a comedian on Churchill show, and the baby daddy is being alleged to be Professor Hamo. Yes, Professor Hamo is being rumored to be the father to Jemutai's 2 kids, a son and a daughter. Now, after Jemutai reached out to EDGAROBARE, basically trying to get EDGAROBARE to help her to sell the account, EDGAROBARE hit her with the tea, iyo chai moto, and asked her if Hamo is her baby daddy, which Jemutai actually agreed that Hamo is actually the father to 2 of her kids, which is like the best kept secret in the world personally. Miss Deidwa to on a date or they had anything. To me, that was just a total shock, and hata sahi bado tunajaribu kufikiriani hao watu walificha hii game hivi hiyo time yote. Nobody knew anything. Na watu wana watoto wawili. Tunaonanga hivi on Churchill show every, sahi imeisha, but at the time tuko tunaonanga daily. But apparently these guys were dating at the time, and they have 2 children together. And Jemutai went ahead to expose Professor Hamo as a deadbeat father, because Professor Hamo has not been taking care of his kids. And Jemutai also revealed that Professor Hamo also has another wife in Nakuru. For those who know, unajuanga Professor Hamo ametoka msa Nakuru, but apparently he has a first wife who lives in Nakuru, alafu Jemutai sasa ndo alikuwa ule wa Nairobi. Hi Edgar. It's Jemutai. Okay, I can't type because I have a slight headache and I'm recovering from pneumonia. Nameza some very strong painkillers. So, I'm really shocked that someone reached out to you about Hamo. Ni ukweli, we have 2 beautiful kids together. One is almost turning 5 and the other one is 1 year, 6 months. So, we met pale Churchill show kitambo 2015. When Hamo was still living with the sister somewhere around the Pipeline. So we were like neighbors. So tulikuwa tunatokanga kani, tunaenda, tunakaa Taj Mall, maybe tunaandika mistari, after show, tunadropiwa na Kings. So hata before niendelee na hiyo story, there is Hamo akona first wife, anaishi Nakuru, na mimi nilikuwa naishi Nairobi. Before people come here trolling me, yes, tunajuana. She calls me, tunaongea vizuri. Hakuna mwingine ashaitukana mwingine. Juzi, I think like 3 weeks ago, alinitumia hata pesa huyo mama. So, hatuna bad blood. So, watu wasinikujia hapa gun blazing. So, I got pregnant for Jeremy in 2016, around Feb there. By then, tuko tumeanza kuomoka vile, but we were good names pale Churchill show. He was doing good, I was doing good. So I got pregnant. Hamo kanambia, sasa Jemutai, you're pregnant. Me, I'm protecting my fame and utajipanga. Nikaichukua, nikajipanga. So I went to my mom's place. Nikachukua vitu zangu, I went and rented somewhere in Pipeline. Kanyumba kadogo ka single room. Ndio niweze kulipa na niweze kubuy food. So I lived there. Kuna time hata Hamo alikujanga kunivisit kwa nyumba. Nilikuwa nalalanga kwa floor, sina gas. Nilikuwa nalalanga chini, sina gas. So my neighbor alikuwa anaitwa Sarah Mwini, she can confirm, alikuwa anapika kwake alafu ananiletea. I was so pregnant, heavily pregnant. So I took a break Churchill kuanzia sijui May to 2017 Feb. So I gave birth to Jeremy. So I gave birth in November 20 something. In November ikiisha, nilifanywa CS juu Jeremy alikuwa amepitisha 42 weeks na nikainduciwa for a long time, alafu wako anafeel heartbeat yake, so daktari akaniambia ni emergency CS. Nikafanywa CS, nikatry kucall Hamo anisaidie, na juu nilifanywa CS so sikuwa nimejipanga niyo do enough, alafu pia sikuwa job. Maanze that guy didn't even respond, akusumbukana, nikangangana venye nitatoka hospitali. So nikatoka hospitali,
After CS nikajua mamangu aliomba mama mwingine hapo beshte anaitwa Edna, akatutumia tukalipa. So when I went back December, nikakaa na mtoi December, January kiendelea kuishaisha, nikamwambia mother, we can't live like this. Juu mimi ndo na provide, wacha niende job niangalilie mtoto. And I went back to Churchill Show, mtoi wangu akiwa na 2 months na niko na kidonda ya CS. Juu the same year 2016 na mama alikuwa amepata endorsement fulani amelipa 10 million. So najiuliza manze venye alikam kuniona kwa hiyo nyumba, si hata angenibaia mablanketi ama nikae tu ama meko ama nisaidie kulipa hospitali, as in anifanyie kitu moja. Surprisingly Hamo akarudi 2017. Siku moja tu somewhere in July when my baby was almost 8 months akanicall. Kanabe, Jemu, I'm so sorry for what I did. I want to raise my son. Kwetu tuwachange watoto. I want to be there for my son. Nikamwambia we met, we talked. Kidogo akakuja kuona madhangu. Akakuja home, akaona mom, akaambia mama anataka kuraise watu wake. He was very sorry for what he did. Anataka kuwa responsible father. Na mama yangu akatuambia sawa, nyinyi ni watu wazima. So from then tena tukaanza kudate. Mama anarudi, mama tunamwitanga mom, ule mama wa Nax, the first wife tunamwitanga mom. So by the time anarudi, mom was pregnant. I was pregnant in 2016, mom was pregnant in 2017. Ndio apate mtu mdogo, she's called Natalie. So kurudi, Hamo kidogo akaniambia I want to go to South Africa and I need money in my account. By then I was doing so well, nilikuwa nimehama, nilikuwa nimepata contract fulani na Safaricom, I was doing well for myself. Yani tunaishi poa. I had money. So Hamo akarudi kwa life yangu. Hiyo time, around your time, the mama akakuwa pregnant. Si atakakuwa alikuwa I'm so confused. I don't know. Mama alikuwa pregnant na kwa within 1 year Hamo kwa na do ya kulipa hospitali mom giving birth. So akaniambia mama ana give birth. Nikamwambia ile 50k nilikuwekea kwa account uende South Africa, sort bills zake, mimi sina ubaya. Mlipie kila kitu na umfanyie. Nikamwambia mlipie kila kitu na umfanyie shopping. Edgar, I want to tell you that mimi hata mom knows Ulonax, I used to do everything. Nilikuwa na shop hadi na mshopia yeye. Nikibai nguo na buy za kila mtu because I used to believe hata wale watu wengine watafeel vibaya wakiona watu wengine. So nilikuwa na balance. I used to be hiyo balance ya kama ana school fees ya Lewis na niko na do I'll pay. Haya, kama ana rent ya Nax ama sijui nini na mimi ndo niko na do ama I'll pay. I used to do that. That time, you remember mama may give birth yule wa Nax. So alikuwa anaswapia watoto shule. So akaniambia hiyo time akaniambia manze twende Nax to enroll watoi kwa shule mpya nataka. So wikaenda tukachukua Melissa na the first na Lewis tukawapeleka hiyo shule wanasoma. We bought school uniform mimi na yeye and I paid. We bought school uniform. The Kale and me want to show off. We bought school uniform. Nikakisha watoto wako poa, nikaenda Bata nikawabaia viatu, unajua like a good mom mwenye anapenda watu wote. So 2018 we moved in together Kitengela sasa officially. Tukakuja kuishi kama familia. Hiyo time Hamo akaniambia sasa babe, I want you to quit Churchill Show to combine our effort and we make Hamo great. So nikakubali, nikakaa home, tunasaidiana kuandika mistari, anaenda na perform, nikakaa home. Ikafika time madhangu juu my mama alikuwa ananitegemea. Ikafika place hadi caretaker ananipigia na niambia utamfungia nyumba. So nikamwambia Hamo there is no option because wewe ukipata do zako mimi sizioni, me I'll go back to work ndio nisaidie mama yangu. So I went back to work. So this time I was staying at home, nilikuwa na run social media accounts zake zote. So hiyo ndio time akapata kazi Hot 96, akaanza kwenda Hot 96. Tunafanya research pamoja ya show, tunatafuta quotes, you know. Hadi venye niliamua kwenda kurudi job Hamo akakasirika. Sasa I'm rebellious. Unajua, and I was not rebellious. My mama ananitegemea. Nyumba yake nika 20k. Bado maji, bado shopping. She's expensive. So I had to go back to work. 2019 ikafika.
Jemutai got pregnant again with the baby girl now, Kaylee. So we used to live place ingine inaitwa Modern Court. Hii place Hamo alikuwa anaendanga job, anatoka around 4 ama 3:30. Na hiyo place alikuwa anajifungulianga gate. So for a long time nilikuwa naambia Hamo, hebu tuhame tutoke hapa twende kwa nyumba ingine yenye tutapata kuna watchman, tutakuwa tunafunguliwa gate. Na kaniambia hapana, tukae tu hapa. Hiyo nyumba ilikuwa 13k. So around September huko August nikapigiwa na Safaricom tena, they want me for an advert, but I was so pregnant, nikasema nitaenda ndio tuhame. And nikaenda nikafanya advert, nikalipwa poa, nikamwambia Musa, finally ndio pesa, hebu tuhame twende place utakuwa unafunguliwa gate, because pali tunakaa msee akishajua system yako system for you, unatokanga late, unatokanga mapema na unarudi late. I gave birth in 2019 October. Sasa hapo ndio madhangu akakuja. Madhangu akakuja atupata. Christmas tuko Hamo went to Nax. So hiyo Christmas tulikuwa na mama huko, but alikuja usiku. Walikuja yeye na mabro zake na beshte yao kutuona usiku ya hiyo Christmas. Walitoka Nax wakakam. So hiyo siku manzi hatuna do. Mimi sina do, Hamo hajanipea do. Mimi na watoto wangu, mimi breastfeeding Kelly, kuna Jeremy na kuna mom, tulipika mchele cabbage. Imagine, we didn't have money because pesa yote nilipata kwa Safaricom. I settled my mom na nikalipa huko, and I bought some few stuff for the baby. So January 2020 ndio imefika. Nikajambia Chemu, you know what, you need to go back to work. Unaona venye vitu zinaendelea, mimi sioni kitu, yani I don't see pesa ya Hamo inaendanga wapi, sioni anything. So nikamwambia bedhe Hamo, mimi nitaenda kazi. Akanambia bedhe mom, sijui ajalipo huko 96 ama ilikuwa aje, kinataka kina Lewis na Melissa waende shule, because Jeremy was also enrolling. Akanambia tutafute school fees kwanza to pay Melissa na Lewis wa enroll shule first, and then tutasort Jeremy. Nikapigia beshte yangu mama fulani hapo, akanitumia 30k enye I struggled to pay that money because it didn't pay back. So nikamtumia, akalipia kina Lewis shule, kina Lewis went to school. Corona ndio hii, mama wangu ananitegemea, I'm paying my mom's rent, nikaanza kuuza vitu online. Chemu, struggle is real. So inanipata saa zingine nimeenda kupeleka nguo Kikuyu, the traffic, kurudi huku the traffic, Hamo anakasirika. Tukakosania hapo. Ikakuwa a very serious kukosana, ile serious sasa. Juu at some point aliniambia, by the way, hata huyo mtoto mdogo si wangu. Niko, really Hamo? Really? Unasema hivyo je mtoto wako? Akaimake ikuwe gospel truth. We even hadi tukaanza kwenda kuona counselor tusaidie, because nilifeel, ushaifeel ni kama mtu amechukua brick akakugonga nayo kwa uso. Because how can you say that about a small girl, na siku moja mtu akasikia ulisema kitu kama hiyo aambiwe? You know, I'm sorry to say this, itakuwa public, but it's the truth. You can say Hamo, nilikuwa naongea na beshte yake akaniambia Hamo alisema aliitisha DNA, nikakata na tulienda hadi kwa Dr. Susan Thika, nikamwambia Dr. Susan, kitu imenileta hapa, nataka tufanye DNA. Hamo alipe ama tuchange, because you can't say that about a small baby. Inani hurt as a mom, I know the truth. Hamo knows me than anyone else. Yeye ndo tunashindanga na yeye ndo ananijua. And this girl Edgar anatembea kama Hamo. Ushaona replica ya mtu, because where I come from, mimi si mweupe. Hamo ako na some weupe in him, you know. So sometime in October akaanza tu madhara, nikamwambia nini Hamo, you choose kama utakaa hapa ama utakuwa unanionyesha madhara, because it's not fair. So he chose to walk out, akajiendea. And that was the beginning of me to struggle to pay the rent. But kitu ilinisaidia, my mom went to Shago. So at least burden ya mom ikapungua kidogo. So I'm struggling with the babies. Mind you, sina job. Hiyo time sikuwa na house help. Just help wangu alienda, jo aliniambia nachelewa kumlipa, and she left. So I was with my babies. My biggest issue na Hamo ni hakuwa anatreating watu equally. What? Hamo is a biological father kwa watu wote, but ako na favorites. Na mimi
I'm just a mom na na-treat watoto wote equally. Hadi mom, you know, everyone, sister yake, sijui nani, nilikuwa na-treat kila mtu equally. But yeye ikifika kina J, I can't remember time mama ameingia supermarket na akakuja na kiatu amebaia Jeremy. It has never happened. Ama hata sijui nini ameletea mtu hii keki ya birthday, never. Is Edgar. I've lived with the Hamo since 2018, 2019, 2020. Can you imagine hii nyumba watoto wangu wanaishi ya mimi 2018 nilikuwa housewife kidogo namsaidia kubuild career. 2019 I got pregnant na bado nasaidia mama yangu. 2020 corona ndio hii. 2021 ndio hii. Can you believe hii nyumba yetu hata watoto wangu hawana TV, television set because their dad hakubuy. Na mimi pesa nilikuwa napata, I buy food, I pay house help. Hamo anakuja kwa nyumba analipa rent, he sleeps and kesho anaamka anaenda out 96. House watu yongo wana TV, hatuna fridge, hatuna kuka, hatuna anything, we are just sisi ulala by 9. But nilijambia hiyo si priority for now, they need food. That's why nikaamua kuuza account yangu. Manze I don't like your publicity but sikuwa na option. Mind you, last term, the whole of last term Jeremy hakuenda shule because I didn't have the school fees. So alikuwa anakaa tu around. Watu wakiniuliza, mtoto aendi shule, naambia nataka kumbadilishia shule. But sikuwa na fee. So like a month ago too, nikajaribu kucall Hamo. My son was not feeling well, the first baby. Nikamcall. Man, shock on me, nilipata nimeblokiwa. Nimekula block. Imagine. So kitu najua tu, he doesn't want anything to do with his kids, with us, and I'm so okay with that. Kama inampea peace ni sawa, but shida ni asikuje baadaye kucorrupt watoto akili. It won't be fair. It won't be fair kabisa. Now, first of all, this story is still very shocking to me because siamini hao watu wawili walikuwa Churchill and they have 2 kids and nobody ever said anything. Waliweka hii relationship as a secret. Hii ilikuwa yenyewe ni siri. Jemutai venye anakaa dem bro safi. Even when you hear her talk to EDGAROBARE, yani unasikia yani udem tu. She doesn't have a problem. So I don't understand, Professor Hamo. But naweza taka kusikia what Professor Hamo, his side of the story. Because you know there are 2 sides of the story. Kuna side ya Jemutai, kuna side ya Professor Hamo. And now there is the truth. So I'd like to hear what, Professor Hamo has to say because, think hapo Professor Hamo ametuangusha vibaya sana. Because Jemutai anaka, a nice girl, akai demana maneno mob. You see, she even accepted the fact that, Hamo another wife, and she has actually said that wanaongeanga, yani hawana ubaya. So I don't understand why there is a problem where there is none to actually begin with. Hapo ndo sielewi. So everything seems to be alright. Professor Hamo, according to her, initially he was not financially stable, but sahi si tunajua Professor Hamo is a presenter at Hot 96. I think he has a couple of endorsements, so I don't understand why Professor Hamo is neglecting his children and the fact that he denied them. Pia sasa pia ni kesi ingine. You cannot just deny a child. So unaona kama sasa hivi venye ameanikwa sasa mbele ya watu. Sasa utaambia nini mtoto after this? This story is very disappointing considering that both Jemutai and Professor Hamo are very talented people. These are very talented people. Lani watu wenye tulisikiza Churchill show na tulikuwa tunaenjoy what they were saying. Personally, I still don't know how to react to this story. This story is still very shocking kuona yani how Professor Hamo ametreat them. From having, ana watoto wako wawili, umemwacha tu ukikam ukivisit uwezi mbaya kitu yoyote, unakaa tu unaenda. Behavior ya Professor Hamo imenishangaza. Najua a lot of women wanaenda on his Instagram kama kawaida. Sasa najua ata turn off his comments sababu tunajua Obare Nation hawataki mchezo. Immediately wamepewa hivi tea wako na wewe na wewe na wewe. I don't understand, but I'd like to hear what Professor Hamo has to say about the story because naweza taka kujua his side of the story. Why is he acting the way he's acting? Najua si poa tumcriticize tu hivyo. Although amefanya kitu mbaya, there's no excuse for you, unaacha watoto wako tu alafu unaenda. Alafu inaonekana you have some sort of favor. Sasa kuna watu mkitufuata Instagram utaona picha zetu tukienda Diani. Na tuko hapa na nyinyi. Hiyo ni picha tulichukua Disemba 5. Nikipanda ndege nikafika hapo tunajulikana, nikawaambia ngojea kidogo, nikatoa koti nikavaa ingine nikashuka chini nikapigwa ingine nikipanda. Hizo ni picha gapi?
Bili, safari gapi? Profesa Hamo umejam na yeye. Safari moja picha bili. Na ya kushuka sijahesabu. Niko na koti zingine gapi? Bili. Unanifuata kwa Instagram unasikia hasira. Maisha yako haisongi, hata yako haisongi. Haisongi. Nikujifanya, najifanya. Naweka mapicha, jaribu kutoa. So that when I drop a video you'll be notified.